teman-teman, balik lagi di studio Nandi. Pada kesempatan kali ini, Nandi akan merekomendasikan atau memberitahu ke teman-teman semua ada sebuah aplikasi atau software editing video yang sangat cocok sekali untuk kalian yang suka mengedit konten, atau membuat vlog, atau mungkin untuk mengedit sebuah tugas sekolah. Nah, aplikasinya ini bernama dengan Filmora. Nah, kalian tidak memerlukan spesifikasi komputer yang sangat tinggi untuk menginstal sebuah aplikasi ini. Hanya dengan menggunakan Windows 7 atau Windows 8 maupun Windows 10 dengan RAM minimal 2 GB atau 4 GB, kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Tenang saja teman-teman, aplikasi ini support dengan minimal prosesor Intel i3 atau lebih dari itu. Nah, apa aja sih kelebihan dari Filmora? Oke, kita simak video ini. Hey, what are you doing? I'm editing my video with Filmora 9. What kind of YouTube videos do you make? Makeup videos. Which one's better? So my favorite feature of the iPhone is... What's so funny? No more treats for you. Why? Because I said so. Why? Whoa, your video's going viral! Is that all for you? Why is your room a mess? This is what happened. Yo, dude, check this out. Another late night at the office? Need to work on my transitions. Hey, are you okay? I thought he was the one. Hey, check this out. Oh wow, where's this? Hawaii. I just arrived like Whoa, this morning. you might want to vlog that. So, what's your story?